Hey everyone, how's everyone doing today? I hope you guys are doing well. Um, I just want to introduce myself. My name is Jay, Jane Nguyen, and I am a staff from Santiago Canyon College. I work in the International Student Department, and I am also a DSO, a designated school official for Santiago Canyon College International Student Program. What I do for the international student program is I would help student, and also I would review applications that get sent in to us and issuing the I-20 for our students. So I do help everybody when it comes to the international student visa or the program itself. And I wanted to introduce you guys to our school, and we are a community college located in Orange County, California, and we this is our campus. So we're in the city of Orange, so it's in the heart of Orange County. We are very close to Little Saigon, which is the biggest Vietnamese community in overseas. And also our campus is fairly new. Actually, we became an independent college back in 2000. This year is our 20th year, and we have a lot of modern facility. Like we have new buildings, as you can see in the pictures. Our facilities and also the location is perfect I'm for. sorry, Jay. Yeah. Sorry for interrupting you, but I just want to translate for the attendees before you continue. Yeah. Okay, thank you. Yeah, just let me know if you want me to pause or slow down a little bit, and I can do that. Yeah, ok. Xin chào mừng các bạn và quý vị phụ huynh đã đến tham gia buổi hội thảo của trường Santiago Canyon College của VNIS tổ chức ngày hôm nay. Thì hôm nay đại diện từ trường SCC là thầy Jay Nguyễn, thầy là đại diện tuyển sinh cho văn phòng học sinh viên quốc tế của trường. Và hôm nay thì thầy sẽ giới thiệu cho các vị phụ huynh, các bạn học sinh những cái thông tin tổng quan nhất về trường, cũng như là điều kiện đầu vào, chi phí, cũng như là những cái chương trình mà trường đang giảng dạy dành cho các bạn sinh viên. Thứ nhất thì trường SCC Santiago Canyon College là được thành lập vào năm 2000, tức là năm nay sẽ là kỷ niệm 20 năm thành lập của trường. Trường nằm ở ngay tại khu vực Little Saigon. Đây là một trong những cái khu vực mà rất là đông người dân Việt Nam, tức là người Việt Nam sinh sống, có thể gọi là lớn nhất, có là cái khu vực ở nước ngoài mà có số lượng người Việt Nam sinh sống đông nhất. Và nhắc đến Little Saigon hay là quận Cam thì chắc chắn là rất nhiều bạn học sinh Việt Nam cũng như là các vị phụ huynh sẽ biết đến. Okay, yeah, sure, we can continue. Thank you. And I want to talk a little bit about why choose SEC, Santiago Canyon College, for your education journey. For our students, international student or regular students, SEC is an excellent place for international students to begin their education. If you are pursuing to get a bachelor degree or maybe a master degree, you normally would need to spend 4 years to get your bachelor degree, right? Our school is the perfect stepping stone for you to start the first 2 years of your education. And here's why. We hold a very high academic standards. So our teacher, they focus on real student success. So they really care about the students. Also, we keep our classroom size very small. So we have 27 students in a classroom for every teacher. So you would get more one-on-one
attention from the professor, and also therefore the learning outcome is a lot better for our student. And the next thing would be the community. So we, a little bit about our student population. We have a little over 12,000 students. So compared to other colleges, we are small, medium-sized college. And our international student program is actually fairly new. We started back in 2014, so it's been 6 years. We have a population of 130 students, international students, and they come from 25 different countries. So it's a very diverse uh, student population. And even though people come from different countries, different cultures, but they all come together and they share a very strong sense of community, and they all help each other. So we've seen a lot of students started at SCC, and they by the time they graduate, they have made so many friends, and it's been amazing to see how our student grew within such a short amount of time, and made I could say a lifelong friend, you know. And this slide is about our library. This is one of the buildings that we have, and we are very proud of this building. We have a library that was built back in 2005. We opened it back in 2006. It's a two-level building. So we have two levels, 40,000 square feet, and has space to hold over 100,000 books, but that's not all. We also have space to assign for students to hang out, study, and we have private study rooms and computer for our students to use. This building actually got a design awards back in 2008 because the design is very modern, and it uses an open space setting, so it uses a lot of natural light, so you can see like a lot of glasses on top, and you have a sloped roof that allows for more light to come inside. So it's pretty amazing. We are very proud of this building. And here you can see this is a picture of the second floor of the library, and as you can see, we have an area for students to just lounging and reading a book, or we also have computers for students to use and work on their homework or their classwork. And we don't just have Windows computer, we also have Mac computer. So for students who are pursuing a graphic design program, they could use the Mac computer to do all the graphics. And from with SCC, we have programs for pretty much everyone. We offer a lot of aside from the associate degrees, which is like the 2-year degrees, we also have certificates. Even though with international student, normally on the course of the international student, they would start with the associate degrees, but also at the same time, when you're working on your associate degrees, you can also get the certificates for other concentration that you want to. And with us, we have the associate degree for transfer, which is a very beneficial pathway for our student, because it allows you to
get your associate degrees, and at the same time transfer all the coursework that you complete in those 2 years in that degree to a university and get guaranteed admission into the university, which is a very good benefit compared to other students who apply directly to the university. Because as you may know, every year we have a lot of students around the country or maybe around the world applying to this university, and the number could go up to like 100,000 students, right, applying to one school, and the school has an acceptance rate, right? Like let's say, for example, at UCLA, they have about 113,000 students applying to the school every year, but they only accept 13,000 students. So it's the rate is around 12%, right? But for a transfer student, that's different, because when you're a transfer student, you have already completed the general education requirement, which is like the general education classes that is required by the lower division from the university. And also you get guaranteed admission into these schools, so you're not competing with 100,000 other students. You get guaranteed admission into 23 Cal State, the California State University in California, so all 23 of those. And we also have transfer agreements through the transfer admission guarantee, the TAG program, with 6 universities out of the 9 universities we have in California. At SEC, we have about 67 associate degrees that you can choose from, and they go from anywhere from accounting, business, chemistry, biology, and I want to mention that we are very strong with the STEM major, which is like, science classes, like physics, chemistry, biology, and or math program. We have very good professors for that too. So our students are known for that. Actually, they get transferred to very good schools. And the next slide, this slide right here, we want to talk about like why. Okay, so we have all these amazing programs and we have all these benefits, but what about the cost? For SCC, the tuition is a lot cheaper compared to if you were to go to a university. For example, the University of Washington, the tuition is $38,000 a year. For University of California in Irvine, it costs $45,000. And for USC, the University of Southern California, it costs $59,000. And this is just the tuition fee alone, so the fee that you pay for your classes, but not counting the fee that you have to pay for the cost of living, books, all the school fees, and rent every month for the place that you're living at. So for us, our tuition is only $8,304. That is based on $346 per unit. And for international student, you're required to be in full-time study load, and that is 12 units every semester. And we have 2 semesters that in a year that you're required to be in. So total up is $8,304 compared to what you would have paid on average, like $45,000 to $50,000 a year in tuition. So I want to show you guys a graph of the cost. Here you can see in 1 year, right? For students who are attending, say UC Irvine, for example, they are paying $45,590 in tuition alone. For the California State University system, for the closest school near to Santiago Canyon College, it costs close to $19,000 a year.
For SEC, $8,304. So by attending SEC for your first 2 years of your bachelor degree, you'll pay a total of $16,608 just in tuition. That's it. But for if you were to go to say UC Irvine or Cal State Fullerton for the first 2 years, you would pay over $91,000 at UCI, UC Irvine, or if you choose to go to Cal State Fullerton, it's close to $40,000 a year. So by attending SEC for the first 2 years, that's how much money you would save. You would save up to 74,000, like close to $75,000, and that is enough to buy 2 cars in America. And for our student who apply to SEC, we unlike the university, our admission requirement is a lot easier compared to students who applying straight to the universities. We don't require our students to have an SAT score or an ACT score to apply, and also our GPA requirement is we want our student to be successful, and also they need to demonstrate that they have the academic ability. So we want our student to have a GPA of 2.0 or higher. But compared to the requirement from the university, they ask for at least a 3.0 just to meet the requirement, right? But you have to be in the bracket of like 3.5 to like 3.75 in order to be selective, right? And with us, we hold a very high academic standard, so we really care about our student. A lot of our professors, they have received awards for teaching, and the classroom size compared to university, where you would be put in a classroom with over 100 students, or 150 students. With us, 27 students. So you have more one-on-one time with your professor. You have more attention with them, and you can ask them questions, and they can help you better. And overall, it's going to be a better outcome for you. We have modern campus facility, like I mentioned earlier, and also we have a very good student support service for all of our students. We have a counseling department where they can help our student to create like an academic plan, where if you start school for the first time, and of course you're not going to know what classes you need to take in order to get your degrees. So that's where the academic advisor will come in. They will help you pick out the classes for every semester, map it out for you visually, and you can access all that information on the website or from your phone app. So everything is very integrated, and it's very good for our student to be able to access that, because not a lot of people would have the time or would make the effort to go visit a counselor regularly. But being able to access your academic plan on demand on your phone, you will know exactly what you need to do, and it also integrates with your academic records. So for every semester that you have and you complete the classes, you will have a grade assigned to each class, right? And that will integrate into your academic plan and let you know, okay, you pass all these classes, and then if you don't drop a class, or if you fail a class, it will let you know your progress and what you need to, and it's going to suggest what you need to take the next semester in order to stay on track. So it's a very good tool for our student. And
before I go into the admission requirement for international student, I want to introduce some of our current student to you guys, so that way you guys can learn a little bit more about the life of our international student here. And I want to invite Lynn. She's one of our student assistants. So she's working in the international student office, and she's been helping out with a lot of things since last year. So Lynn, would you like to introduce yourself? I'm here, Jay. I'm ready. Okay. Can I turn on my camera, or I can just talk like this? Yeah, whatever you prefer. Dạ, ok. Chào tất cả các bạn. Mình tên là Linh. Thì mới nãy là DSOJ mới giới thiệu về mình. Thì mình đến với trường Santiago Canyon College vào kỳ mùa xuân năm 2018. Thì học kỳ sau là mình sẽ chuyển tiếp vào trường đại học. Thì for admission requirements tại trường Santiago Canyon College thì trường lại khi mà các bạn vào website của trường thì trường sẽ cung cấp cho bạn những cái thông tin cần thiết để bạn nộp đơn vào trường. Thì sẽ có những cái hồ sơ mà bạn cần để nộp vào trường, bao gồm là hồ sơ lý lịch cá nhân. Ở đó là các bạn phải nêu ra tên tuổi của các bạn, rồi ba mẹ, rồi những cái thông tin cá nhân của các bạn thì các bạn điền vào đó. Cái tiếp theo là hồ sơ tài chính. Thì trường yêu cầu là các bạn phải có trong chứng minh hồ sơ tài chính là trong ngân hàng là phải có bao nhiêu tiền để đóng để nộp vào trường. Thì khoảng thời gian mà mình nộp vào thì trong tài khoản ngân hàng của ba mẹ mình có khoảng là ít nhất là khoảng 23.000 đô. Cái tiếp theo là các bạn phải kèm bản học bạ vào những năm mà học trung học phổ thông. Và nếu mà các bạn nên có thi nộp TOEFL hoặc là IELTS. I'm sorry for the connection. Và cái cuối và vậy là mình nói tổng cộng là 4 cái. Cái cuối cùng là gọi là statement, your statement, giống như là cái bài viết để các bạn cho trường biết là cái nguyện vọng và yêu cầu của các bạn khi mà các bạn nộp đơn vào lại Santiago Canyon College, giống như là một bài văn ngắn vậy. Thì đó là những cái mà các bạn cần phải có trước khi mà nộp đơn vào trường. Jay. Thank you, Lynn. Next, I want to invite Mua. She's one of our student assistants as well. She's from Cambodia. Mua, would you like to introduce yourself? Yeah. So, hi everyone. I'm Moi Hua. So I'm from Cambodia. So I'm an international student from Cambodia, and I've been at SCC for more than 2 years already. And I'm majoring in chemistry. So I'm also planning to transfer to university here next year too. So I will talk a little bit about my experience here. So being
an international student at SCC, I've got a lot of like experiences. So like firstly, like language. So I've been like improving my English because like I have to like use English every day with like different student from different country. So yeah, so it's lead to like making a lot of new friends. Like I got to know and learn more like students from different country, like from different country like Vietnam and China. So like different country like all over the world. So and also leadership. So at SEC they like offer, they have like different club that you can join. So I've been an executive board member at like one club at SCC. So it's like I've got a lot of a new experience as like a leadership that I've never been got into before. So it's kind of nice that you have that opportunity. And also I also got a chance to be like an internet student assistant, working as a student assistant in the international student program also. So I feel like there's many new things that I have learned since I've been here. And so it's like language and culture. So I feel like studying abroad is very challenging, but I found it interesting and it's worth it. Thank you. Thank you, Mua. And I want to introduce the next guest speaker we have. He is one of our very, very amazing student. His name is Min Pham. He was at SEC for a couple of years, and Min graduated with a total of 19 associate degrees, and he went on to UCLA, finished his bachelor, and he loved SEC so much he went back to get some more certificates. And he is working on applying to medical school. So Min. Rồi, cảm ơn anh Jay, thank you anh Jay. Xin chào quý vị và quý vị phụ huynh và cũng như là các con em của mình đang xem chương trình tuyển sinh du học quốc tế của VNIS. Thì mình giống như Jay đã vừa nói, mình thì học không có nhiều như vậy, mình chỉ gắng học, cố gắng. Thì mình qua đây là dưới dạng một người định cư ở bên Hoa Kỳ này. Thì đầu tiên mình học ở trường trung học ở trong thành phố Orange, nhưng mà sau đó mình có nghe một người cô của mình nói về cái chương trình mà khi mà cho phép mình được học chương trình trung học phổ thông cùng một lúc với lại trường đại học SCC. Tại lúc đó mình sống ở gần trường Santiago Canyon College ở đây. Thì mình có ghi danh lúc mà học sinh lớp 12 mình có lên học một số lớp tại trường. Thì giống như anh Jay vừa mới nói là mình không có cần gì nhiều, mình chỉ cần một cái viết nhớ hồi đó phải thi một bài thi tiếng Anh cơ bản và thi toán để mình có thể đi vào trong trường Santiago. Tại vì để họ biết mình, đầu tiên là sắp xếp mình các lớp cơ bản như là toán và Anh văn, và bên cạnh đó thì mình có lấy một số lớp như là về tâm lý học, psychology, với lại một số lớp về communication, giống như là mình giao tiếp, đàm thoại, và cũng như là philosophy là về triết học. Thì và sau đó là vào năm 2010, và từ đó mình học tiếp cho đến khi năm 2013 là mình chuyển lên trường giống như anh Jay vừa mới kể, đó là trường đại học UCLA, và tốt nghiệp với bằng cử nhân sinh hóa. Và hiện giờ mình đang nghỉ ngơi một vài năm, vẫn quay về trường Santiago Canyon College để mình học tiếp một số kiến thức lại cho nó vững, và trước khi mình có thể chuẩn bị để thi bài thi tuyển sinh vào trường y khoa, đó là bài thi MCAT, và cũng giống như là một số chương trình KT cho một số lớp học KT cho vững về khả năng đàm thoại, khả năng
và khả năng viết, và cũng như là một số khả năng về suy nghĩ mà một cách như là thực sự có cách nhìn khả quan về một bài đọc gì đó. Tiếng Anh nó gọi là critical thinking. Thì do đó mình chọn quay về trường Santiago để tiếp tục cái con đường của mình, và hy vọng sẽ đạt được ước nguyện của mình, trở thành một vị bác sĩ sau này để giúp lại cho cộng đồng Việt Nam của mình. Thank you, man. And T, would you like to introduce yourself? Yes. Thank you, Jay. Xin chào tất cả mọi người. Em tên là Thi và hiện đang là sinh viên năm 2 của trường Santiago Canyon. Về kinh nghiệm của bản thân mình thì giống như mọi người đã nghe các bạn khác đã chia sẻ, thì mọi người có những cái kinh nghiệm khác nhau. Thì em rất là may mắn, con rất là may mắn khi có cơ hội được qua Mỹ học được 2 năm cấp 3 ở bang Pennsylvania, và hiện tại chuyển đến California để cao đẳng, vào đại học. Cho nên là con thì lúc mà đầu tiên để chọn trường thì có rất là nhiều trường để mình đi đến đó, mình nói chuyện với người ta, mình gặp mặt họ, mình coi trường như thế nào. Nhưng mà rồi thì con thấy là bản thân mình thì học với trường Santiago Canyon nhé, giống như là nhìn rất là hiện đại, rất là ấm áp gần gũi, cũng như là mình gặp mặt các staff ở trường thì cảm thấy rất là thân thiện, cho nên là từ đó là quyết định sẽ đến học trường. Thì rất là vui, ở đây có rất là nhiều bạn rất là thân thiện, thật sự rất là thân thiện, giống như là ở trong một cái câu lạc bộ, hoạt động trong một câu lạc bộ thì thật sự mọi người rất là hòa đồng, bắt nhịp với nhau rất là nhanh, và chứ giống như là coi nhau giống như trong gia đình, rất là quý. Cho nên là con cảm thấy mình rất là vui, em cảm thấy là mình rất là vui và may mắn khi mà đưa ra lựa chọn đúng. Tại vì không phải nơi nào mình đi đến chỗ đó mình cũng sẽ có cơ hội được gặp người này, cũng sẽ có cơ hội được làm quen, tiếp xúc với người kia. Cho nên là ở trong một cái môi trường tốt thì con nghĩ là ai, không phải là riêng em một mình con, mà con nghĩ là ai cũng sẽ có cơ hội được phát triển mình. Cho nên là really happy, rất là biết ơn. Yes, Jay, that's it. Thank you. Thank you, T. And so I see a couple of questions from student. Có một câu hỏi là trường SCC có ký túc xá không? Với lại chi phí như thế nào? Ở trường Santiago Canyon College không có ký túc xá, nhưng mà International Student Office ở SCC có nhiều information để mà giúp cho học sinh kiếm chỗ ở. We work with a few companies that help students look for a host family around the school. They call these the homestay service. So we do have resources for our students to find a place to stay. And in the event that you can't find a place to stay, our staff is more than willing and be very happy to help you search for a place. So there's no worries there, and that's part of the thing that involves the expense that you would need to have, like the annual expense for international student. On our admission requirement, one of the requirement is the financial requirement, which is you need to show that you have the financial support, or the means to pay for your
education expenses, right? So that includes not just the tuition, but also the cost of living. And part of the cost of living is an estimated number of $12,000 a year. And that $12,000 estimation, that money, it doesn't go to us. It actually our estimated cost for you to have a place around the school to live, but it varies. It could be, if you have say a family friend or relatives who lives close to the school, you can stay with them. So that will save you a lot of money. Or you can use a homestay service and find a host family. And from our experience, we see that the price ranging from anywhere between $850 to up to $1,300, and that depends. And for for students, we understand that the first year that you arrived in the U.S., it's going to be hard. You probably will not have a car or a driver license yet, but what we do offer for our student who end up getting a place, not in the walking distance from the school, we do offer a free bus pass for our student. And that is included in the tuition, the school fees that just our student pay every semester, and it's actually only $4.50 for every semester, and that's 4 months of free transportation for our student. And another question that we received from another student is a very good question, actually. So this student, he asked if international student will need to do a mandatory quarantine upon arrival in the U.S. And as of right now, because of the travel restrictions for international students who are currently outside of the U.S., they cannot enter the U.S. yet. But when things gets better, it depends. That's when we will have to observe for new policy and guidelines from the Department of Homeland Security. Because as of right now, for U.S. citizen with an American passport, when they travel from outside the U.S. and coming back, they do have to be in quarantine for 2 weeks, but they can do it from at home. But for visitor visa or student visa, they could do a quarantine as well, but however, we don't have the information on that requirement right now. But I will get back to you guys with more information. Just send us an email, and we will be more than happy to help. And back to our admission requirement for SCC, I just want to go over it again. Earlier, Lynn did go through the requirements, and the first thing that we want from our student is to be able to demonstrate that they are proficient in English. So, because most of our classes are going to be taught in English, so they need to demonstrate the ability to read, write, and speak English. And so what we look for in the English proficiency requirement is if you attended, say in Vietnam, right? If you attended an international high school where all your classes are taught in English, we could use your high school transcript that show that you have taken
at least 2 years of English course in high school, or if you don't have that, you can also take a TOEFL exam or an IELTS exam and provide us with the score. We do have a set limit of how much you need to score in the exam in order for us to accept that. And all that information you can get from our website, or just send us an email, and we'll send you a worksheet, a flyer with all the details. And for some students, when they don't have the TOEFL exam, or they are not confident, of taking the TOEFL exam yet, we do have an option for those students as well. That is the English language program that we offer for international students. We call that program the ELP program. And the ELP program, we don't ask for the English proficiency requirement, so we're not asking for TOEFL score because it's an intensive language training. So student who wants to learn the language, or if they want to just brush up the English skills before they start the regular college program, they can start with the ELP program first, and they can apply for ELP, and then take classes for the 1 semester and just English classes, right? So they would go to school Monday, Tuesday, Wednesday, and Thursday from 9 a.m. to 3 p.m. So around 6 hours a day, and all they learn is just English. And we train our student in this program, not just the grammar. We train them on the reading skill, the writing skill, the speaking skill, and listening skill, which is very important because when you start a college credit program, when you sit in a class, like say if you're sitting in a classroom that for chemistry, if you can't listen, if you don't have a very good listening skill, it's going to be very hard for you to catch up with what the professor is lecturing. So the listening skill is very, very important. And at the end of the ELP program, our students get to take the TOEFL exam. So depends on how they do on that TOEFL exam. If they score high enough, then they can move on to the regular college credit program, which is like regular majors like business or math or computer science. So it's actually a good strategy for a lot of applicants to start at the ELP program before they go on to the regular college credit program. And I've seen a lot of success out of those students who started with the ELP program, because we've had students who arrived right at school during the first week of the semester, and they barely they didn't feel confident enough to speak to us or talk to their friends. But by the end of the semester, after they've done all the training in the ELP program, they were able to speak to us and have a conversation with us, which is really amazing achievement for just 4 months, And earlier, I did mention about the financial requirement for the application, but I didn't go into the detail of the numbers. So in order to study in the U.S., you have to demonstrate that you have the financial capability for your education. So that's part of it would be the tuition fee, and also the other part would be the cost of living. And for us to accept a student, they need to demonstrate that they have the
financial means, and we do ask our applicant to submit either a bank statement from their own bank account, or if they have a sponsor, like say if their parents are sponsoring them, then their parents or the sponsor can submit a bank statement or a bank certification letter that shows a minimum balance on the account of a minimum balance of $23,852, and that is the number that we estimate that it would cost a student in 1 year, but that is what we require in order to accept a student. But in reality, if the cost of living is it's just an approximation, so it might be lower or it might be a little higher, but the number that we have on there is what we require. And we also ask for transcript. I think in the term in Vietnamese is học bạ. We want to see your transcript from all the schools that you have attended. So high school, or if you've been to a college, we do want to see the transcript from that school as well. So once we receive all those documents that I just mentioned, what we would do is, after we decide to accept a student, we will issue a Form I-20 for the student. So once you receive that Form I-20, you can start applying for the F1 visa. So you would need to have that CVIS ID on the Form I-20 in order to pay for the CVIS fee. And also, after you do that, then you will be able to schedule an appointment for the interview to get the F1 visa. And also another thing that we ask for from our student is a copy of their passport, and our applicant needs to submit a valid copy of the passport, which is, it has to be valid, and the expiration date is not going to be like, say, 6 months from now. So that's another important thing that we ask for. And on this slide, I want to give our attendees a chance to say, if you guys have any question, feel free to ask or put it in the chat, and I can help answer those questions, and also our students can share the answer as well. Do you guys have any question for us? Anh Jay, em có thể trả lời một câu hỏi ngắn ở trong cái question Q&A được không? Yeah, please. Okay. Hồi nãy có một em hỏi anh về là cách nào để mình học cái trường dược ở bên đây, coi cái major là sức khỏe khoa học, thì mấy tiếng Anh nó gọi là health sciences. Thì cái này mình chỉ nói cái này chỉ là theo kinh nghiệm của mình thôi, cái mình không phải là tuyển sinh hội đồng tuyển sinh của các trường dược. Thì kinh nghiệm của mình là mình học theo trường y khoa, tức là những cái ngành mà liên quan tới ngành sức khỏe, như là học về con người học, thì hầu hết là các trường như là dược, y và cũng như là nha, thì tất cả các trường đều yêu cầu một cái, mình thấy chung một cái hầu hết là về hóa đại cương, tiếng Việt nó gọi là tiếng Anh gọi là Gen Chem, hóa hữu cơ, là organic chem, hoặc là các lớp sinh học, các lớp vật lý học, và cũng giống như là một số lớp cơ bản như là lớp toán và lớp tiếng Anh. Hai cái kỹ năng đó rất là quan trọng, bởi vì bất kể ngành nghề nào mình đi thi, trước khi mình đi một cái bước lên cái trường chuyên nghiệp ở bên Hoa Kỳ này, mình tạm dịch là professional school, thì mình đều phải thi một bài thi tuyển sinh vào các trường đó hết. Thì những bài thi đó tùy cái ngành mình đi, và tất cả các bài thi đều có kiểm tra cái cơ bản kiến thức của mình về
toán và tiếng Anh. Hai cái đó là mình thấy rất là nhiều, đặc biệt là kỹ năng tiếng Anh của mình về học về SAT. Lúc mà giống như mấy quý vị phụ huynh mà con em đã thấy học SAT cũng có tiếng Anh với toán, học MCAT cũng có tí xíu tiếng Anh. Tiếng Anh luôn luôn là phải có đọc rất là nhiều, và toán là mình ứng dụng vào các môn khác. Thì do đó nếu mà con em của quý vị hoặc là các em ở đây mà muốn vào các trường dược hay là một số trường chuyên nghiệp mà tùy theo ngành của mình, tùy theo trường, quý vị có thể ở nhà lên website Google vào các trường. Một số trường đặc biệt họ sẽ có những cái yêu cầu riêng, nhưng mà cái đó là cái yêu cầu chung mà mình vừa thấy, và mình có vừa post một cái link ở trong chat của mình. Hy vọng cái đó là một cái chung của trường dược để cho quý vị có thể tham khảo. Và bên cạnh đó, nếu mà ai có câu hỏi về trường y thì mình sẽ post một cái link ở trên đó cho quý vị tham khảo luôn. Thank you, man. Very good answer. Any other questions? Jay, em có thể xin phép giới thiệu về hoạt động của club ở trường không? Yeah, please. Thì hồi nãy mình chưa có dịp để giới thiệu tới các bạn và các vị phụ huynh về hoạt động, là những cái hoạt động mà trường mình thường tổ chức cho sinh viên tham dự. Thì các bạn cũng biết là khoảng thời gian này thì Covid-19 vậy ở Mỹ có thể nói là tình hình có thể nói là khá là nghiêm trọng. Thì học sinh đa số là tụi mình học online ở nhà, thì như vậy là mình không có thể nào mà đến trường để mà tham gia được các hoạt động, mà trường cũng không có mở cửa để cho học sinh vào nữa, để đảm bảo sức khỏe cho tụi mình. Thì văn phòng quốc tế của trường mình với lại một câu lạc bộ mà Thi và bạn Muôn Hoa cả hai đều tham gia, và mình là câu lạc bộ Intercultural Student Club. Thì vào hàng tuần vào mỗi tối thứ Bảy giờ bên đây vào lúc 9 giờ tối thì tụi mình thường có movie night. Thì hàng tuần là tụi mình sẽ chiếu một bộ phim khác nhau ở Discord. Đó là một cái platform mà thường là những người chơi game thường dùng Discord để share movie, rồi share link, rồi chat giống như là Facebook Messenger vậy đó. Thì tụi mình cố gắng là giữ vững những cái hoạt động trong trường để các bạn học sinh có thể thấy là được là nó gắn kết với nhau nhiều hơn, vì bây giờ hiện tại tất cả mọi người đều đang ở nhà. Thì nếu mà các bạn học sinh ở đây mà các bạn có muốn mà tham gia vào những cái buổi movie night thì tụi mình có thể là gửi link qua email, rồi các bạn có thể tham gia với tụi mình vào mỗi tối thứ Bảy. Tối thứ Bảy ở Mỹ thì là sáng, ở Việt Nam khoảng là 11 giờ trưa, Chủ nhật ở Việt Nam. Thì nếu mà bạn nào có thời gian thì có thể tham gia. Về câu lạc bộ thì câu lạc bộ của tụi mình là chuyên có những cái buổi họp mặt qua Zoom để nói về văn hóa và ngôn ngữ từ các mọi nơi trên thế giới. Thì vì học sinh ở trường mình thì đến từ nhiều nước trên thế giới, thì tụi mình đã tổ chức những cái buổi họp mặt để nói về văn hóa của nước Nhật, nước Ý, nước Việt Nam, Thái Lan, còn khoảng chừng 5-10 nước nữa mình chưa kê hết. Thì nếu mà mình thấy là việc học rất là quan trọng, nhưng mà nếu mà các bạn qua đây và các bạn chỉ có tập trung vào học thôi, các bạn không có tham gia vào những cái hoạt động, thì lúc mà các bạn tốt nghiệp các bạn không có nhiều cái kỷ niệm với trường. Vì mình lúc mà qua đây thì khoảng thời gian 1-2 năm đầu mình
mình không có tham gia câu lạc bộ nào hết á, mình chỉ tập trung vô học thôi, mình không có nhiều bạn. Nhưng mà vào một năm sau, khoảng vào kỳ mùa xuân năm 2019 thì mình tham gia vào câu lạc bộ, và bây giờ mình có thể nói là mình biết gần hết những cái bạn học sinh quốc tế tại trường Santiago Canyon College. Và tụi mình chia sẻ rất là nhiều với nhau, không chỉ có học sinh quốc tế thôi mà học sinh bản địa bên đây cũng tham gia vào club của tụi mình nữa. Thì mình muốn là cung cấp những thông tin như vậy để các bạn thấy là ở qua đây học, các bạn không chỉ khi mà học thì các bạn học các bạn còn có cả một cái bộ phận mà để hỗ trợ các bạn phía sau nữa, để các bạn không nên này lo lắng về chuyện là là housing, là thuê nhà, mướn nhà, thì tụi mình đều giúp đỡ về những chuyện đó. Cảm ơn tất cả. Cho Minh xin tiếp lời của Linh luôn. Minh cũng đồng ý với Vinh Linh là cho quý vị con em biết là những cái nước mà ở cái việc học ở bên đất nước Hoa Kỳ rất là hay. Bên cạnh cái việc mà mình phải học mà trên sách vở, họ còn phải họ còn khuyến khích mình là nên đi sinh hoạt, những cái sinh hoạt giống như trong trường, và đặc biệt hơn nữa là đặc biệt khi mà mình ghi danh cho những cái trường mà học cao hơn sau này, và những cái trường mà chuyên nghiệp, họ rất là thích những cái người học sinh năng nổ và giống như là muốn tích cực giúp cho trường và cũng như giúp cho cộng đồng của mình. Và đặc biệt hơn ở bên nước Mỹ, khi mà quý vị con em của quý vị mà đi xin việc làm và cũng như là đi xin tham gia vào các nhóm mà cũng giống như là những cái chương trình đi thực tập, tiếng Anh nó gọi là internship, thì họ luôn luôn có kêu mình gửi cho họ một cái sơ yếu lý lịch của mình, nó gọi là cái resume, thì rất là quan trọng. Đặc biệt khi mà mình bỏ những cái hoạt động đó của mình vô, bên cạnh cái lý lịch, cái lai lịch học bạ của mình rất là tốt, thì luôn luôn cái người mà tuyển sinh của mình cho việc làm luôn luôn yêu thích những cái người như vậy. Bên cạnh là họ không có muốn con em của mình chỉ là một cái con mọt sách, họ muốn thật sự là một cái con người biết có kinh nghiệm ra ngoài đời, biết giao tiếp với bạn bè, biết giao tiếp với người khác. Thì cái đó là một trong những kỹ năng mà học ở bên Hoa Kỳ rất là hay. Bất cứ học sinh nào cũng khuyến khích nên như vậy. Cho nên cái gì con em của mình cho qua đây, ví dụ con em của mình mà có sinh hoạt nhiều quá, quý vị cũng đừng có la con em của mình. Đó là một điều rất là tốt ở bên Hoa Kỳ. Cảm ơn bạn Minh rất là nhiều. Những cái mà bạn Minh vừa nói là những cái rất là quan trọng khi mà mình mà viết cái gọi là resume, là sơ yếu lịch để nộp đi làm việc á, thì cái khoản mà những cái activity á, mình lúc mà mình nộp để mà vào làm việc tại văn phòng quốc tế tại trường SCC thì mình đã bỏ tất cả những cái hoạt động mà mình đã tham gia ở trường vào. Thì cái đó mình thấy rất là quan trọng và làm cho mình tự tin hẳn lên so với lại các bạn khác. Khi mà mình hỏi các bạn khác là các bạn đó không có tham gia những cái hoạt động nào tại trường hết á, nhưng mà mình đã tham gia rất là nhiều. Thì cả thầy cô của mình cũng nói là đối với học sinh quốc tế, nếu mà mình chỉ học thôi á, thì mình không thể nào mà có thể mà làm tiến bộ cái khả năng tiếng Anh của mình được. Nếu mà mình tham gia vào những câu lạc bộ, mình có nhiều cái cơ hội để trao đổi với các bạn học sinh bản địa, và các bạn bên đây, các bạn đó rất là thân thiện, và nếu mà mình hỏi câu hỏi nào các bạn nó sẽ trả lời rất là đầy đủ. Chỉ có sợ mình ngại, mình không dám hỏi thôi, chứ các nhân viên rồi thầy cô rồi cả các bạn học sinh bản địa này rất là thân thiện, và gọi là trả lời mà sợ mà mình không hiểu, mà hỏi mình lặp lại rất là nhiều lần là hỏi mình có hiểu hay không. Thì cảm ơn bạn Minh rất là nhiều. Cảm ơn Jay. Em có cơ hội nữa. Có một bạn hỏi về cái visa rule cho Vietnamese student. She mentioned about the Homeland Department of Homeland Security, that there might be a possibility that they will apply a new rule regarding visa term for Vietnamese students. As far as we know, with the current information, we haven't heard anything about any changes or new rules being implemented for Vietnamese students yet. But
on the basics of the visa that are issued to any student from any country, the visa term is going to be determined by the duration of study on your I-20. So let's say if you apply to SCC for an associate degree, even though it's a 2 years degree, but we do give our student 3 years, 36 months on their I-20. So when you receive your F1 visa, the student visa, is gonna have an expiration date for 3 years, and if you need to renew that, you can when it expires, and you go back to your country and you want to come back to the US to continue the next semester, let's say, you would need to go through the interview process again to renew the F1 visa. But I don't see any challenges that might come up with that. And this reminds me of Lynn, her experience with the F1 visa interview. She did brought up a few good tips that she shared with me a couple of weeks ago. Lynn, do you want to go into details on that? Yes, of course. Actually, it's really embarrassing. Thì lúc mà trước khi mà mình nộp vào trường Santiago Canyon College thì mình nộp vào trường đại học, tại vì mình có lại học bổng bán phần vào University State of Connecticut. Nhưng mà lúc đó thì mình nộp hồ sơ đi phỏng vấn thì mình nghĩ là chắc là mình sẽ đậu phỏng vấn rồi. Nhưng mà lúc mà phỏng vấn á, thì á, mình rớt phỏng vấn. Cho dù mình có học bổng mình vẫn rớt phỏng vấn. Xong mình nộp lần thứ hai rớt tiếp vào trường đó. Thì cái câu hỏi giống nhau thôi. Bạn sẽ đến Mỹ, lúc mà đến Mỹ bạn học trường nào, cái ngành mà bạn đăng ký học ở trường đó, rồi bạn sẽ ở đâu lúc mà bạn trong thời gian học tập ở Mỹ, thì ai là người tài trợ tài chính cho bạn khi mà bạn đến Mỹ học. Thì những cái 2 lần đều hỏi những cái câu giống vậy thì mình rớt phỏng vấn 2 lần. Thì sau đó thì ba mẹ mình là có bạn học ở bang Cali này, thì ba mẹ mình ở Little Saigon, khu Việt Nam, thì nói với ba mẹ mình là thử nộp vào trường cao đẳng cộng đồng thử xem. Thì mình nộp vào 3 trường cao đẳng cộng đồng ở Mỹ. Một trường là ở đây, trường Santiago Canyon College, trường thứ hai là ở Florida, trường thứ ba là ở Houston, Texas. Thì chỉ có SCC là trả lời email của mình, tại vì nộp cho 3 trường chỉ có một mình SCC trả lời email cho mình là DSO Esther, là cô cũng là đồng nghiệp của anh Jay ở đây. Thì lúc đó thì chỉ có một mình cô trả lời email của mình, thì mình bắt đầu làm hồ sơ để nộp vào SCC. Thì lúc mà mình đi phỏng vấn, câu hỏi cũng giống như vậy, nhưng mà lần này mình đậu. Thì mình không biết là lúc mà mình phỏng vấn mà mình nộp vô trường đại học ở bang Connecticut thì có chuyện gì mà làm cho mình rớt phỏng vấn 2 lần. Nhưng rớt phỏng vấn 2 lần thì lúc đó mình không hiểu làm sao hết luôn. Thì mình cũng nhờ vào một trung tâm du học. Thì trung tâm du học nó hồ sơ mình đâu có vấn đề gì đâu. Thì rồi mình về nhà thì ba mẹ mình nói với mình thôi thì thử nộp lại một lần cuối vào trường cao đẳng cộng đồng, nếu mà rớt thì ở lại Việt Nam học tiếp, còn nếu mà đậu thì đi. Thì ai ngờ lần cuối cùng, lần thứ 3 thì mình đậu. Thì cái khoản về hồ sơ thì đa số là các bạn chuẩn bị các hồ sơ hết rồi, thì lúc mà phỏng vấn thì chắc chắn là phỏng vấn bằng tiếng Anh. Thì các bạn chỉ cần là chắc mình biết trường mình học ở chỗ nào, tên trường. Có nhiều bạn, mình đã từng nghe nói có nhiều bạn là nói tên trường sai. Cái nguyên nhân bị rớt phỏng vấn là tại vì nói tên trường sai, hoặc là nói cái ngành học mà trong cái I-20 mà trường gửi về cho mình á,
sai, hoặc là cái thời gian mà bạn học ở Mỹ á, mà bạn không nhớ rõ, hoặc bạn trả lời sai thời gian học ở Mỹ, các bạn cũng có thể rớt nữa. Nhưng mà mình không có nằm trong những trường hợp đó, mình trả lời đúng hết nhưng mà mình vẫn rớt sai lần đầu tiên. Có duyên với Kelly hơn. Yeah. Anh cũng muốn share cho các bạn là trường SCC là một trong những trường tốt nhất ở Mỹ. Trong năm 2017 là SCC được rank number 13, là số 13 trong top 50 trường community college, best community colleges in the US, like in the whole America. So we are top 13, right? Ranked number 13 in the top 50. In California, in 2019, last year, trường SCC được ranked number 3 out of the best community colleges in California. So we are one of the top community colleges, and it's quite an achievement for us, because we do care about our student and we care about our student success. So our student supportive services is very, very helpful and very amazing, and especially with COVID-19 right now. Coronavirus is going on, nên mọi học sinh phải học, nhiều học sinh phải học online ở nhà. Nhưng mà ở trường SCC cũng có những lớp để cho học sinh đi tới trường học, nhất là những lớp mà như là hóa học hoặc là sinh học mà phải làm thực tập hoặc là đi vô cái lab ấy, thì trường vẫn mở cửa cho những học sinh đó đi vô. Also, you know, em có muốn cung cấp thêm thông tin cho các bạn là trường còn có gửi cái bộ lab kit, có nghĩa là những cái dụng cụ mà mình cần cho lab, gửi về tận nhà để các bạn có thể mà làm lab tại nhà, không có cần phải vào trường. Thì mỗi là đầu học kỳ trường sẽ gửi một cái bộ lab cho từng học sinh sẽ có một bộ riêng gửi về tận nhà. Lên với lại thi lớp mà học lớp online có nếu mà có cái any issue like trouble with you know, accessing the student portal, is there like a service to help students with it from SCC? Giống như là khi mà mình login vô trong lớp mà mình giống như mạng hoặc là máy tính của mình có vấn đề thì mình có thể ý anh là vậy đúng không? Là trường có service nào để mà giúp học sinh không? Thường thì thầy cô giống như là mỗi đầu học kỳ á, thì thầy cô sẽ gửi trước khi mà cái lớp đầu tiên của cái môn đó, thì thầy cô sẽ gửi một cái email cho học sinh để nói là những cái yêu cầu cho cái lớp đó, thì họ sẽ luôn kèm theo là câu hỏi là nếu mà có những cái vấn đề gì về giống như là về mạng hoặc là về máy tính thì có thể liên hệ, gửi email lại cho thầy cô, rồi thầy cô có thể giúp mình liên hệ cho nhân viên ở trường mà chuyên về kỹ thuật á, để giúp mình giải quyết vấn đề. Hoặc là học sinh có thể vào website của trường, tại vì website của trường còn có live chat, nếu mà mình có vấn đề gì thì mình có thể nói chuyện với lại kỹ thuật viên ở trường qua live chat, thì cái đó rất là thuận tiện. Giống như mình có thể nói chuyện qua, tại vì trường còn có cái app mà cho trường có cái app thì mình có thể nhắn tin nói chuyện qua bằng cái app đó, hoặc là mình có thể gửi tin nhắn trực tiếp qua website hoặc email. Yeah. Thank you, Lynn. You're welcome. So, any other question do you guys want to ask that we can help you guys with?
Cái gì quý vị đừng lo, con em của mình trường SCC rất là tốt. Lý do tại sao mà mình học ở đây gần 10 năm rồi mà mình vẫn muốn học tiếp. Staff rất là giống như anh Jay và giống như là mọi người ở đây rất là nice. Mình không cảm thấy cô đơn, mà ngay cả còn thích hơn. Nhiều khi mình học mình thấy trường này còn là kỷ niệm nhiều hơn mà mình học ở trên UCLA. Thì mình hy vọng là con em của quý vị sẽ được chọn và sẽ chọn trường Santiago là một điểm đến để học, và hy vọng trong tương lai mình sẽ gặp một số em ở bên đây. Và mình chỉ muốn, và một số lớp ở đây mình học không thua gì những lớp ở trên trường đại học khi mà mình chuyển lên trường đại học UCLA.